foxtail millet tea. For this dish, requiring ingredients are Boiled foxtail millet, milk, ghee, sugar, pumpkin seeds, cashews, cardamom, clove, carrot, almonds, and dried grapes. let us start the dish. This is 250 ml milk. Next we are adding foxtail boiled millet. We are using soaked foxtail millet of 100 gram. Stir it well. Boil the milk and millet until bubbles hit. Yeah, it's time to add sugar. Add a sugar. Record for your taste. Yeah, it's boiled. Keep it aside. Next, try the dry fruits. Add ghee. 3 tablespoons of ghee. Add cashews. Almonds. Next, add the pumpkin seeds. Add the dried grapes. Add a dried dry fruits into the kheer. Add a cardamom powder for better taste and flavor. We are adding the cloves for the taste. Foxtail millet kheer is ready to serve. I'm Shubha. I'm Kalpana. I'm Millet. We are preparing the foxtail millet kheer. For this, the required ingredients are राइस, गरम मसाला, मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, गाजर, प्याज, नमक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, हल्दी, गरम कोरिएंडर पाउडर एंड तेल इज foxtail boiled millet. तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद जीरा उड़द प्याज डालेंगे। दो कटे हुए प्याज, अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट, अभी प्याज थोड़ा ब्राउन होने के बाद हरी मिर्ची डालेंगे। अभी शिमला मिर्च डालेंगे। टमाटर डालेंगे। अभी गरम मसाला,
ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂತ ಹಲ್ದಿ add turmeric add garam masala ಹಾಕಿ ಒಂದು ತಾಸು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ನೀರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ Now it's time to add a boiled millets. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ Foxtail millet khichdi is ready to serve. Amazing!